Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update, apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwatiri kuita kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukati mebato reZanu-PF. Tiri kuona Temba Muliswa masondo apfuura ayo aituka sewiki inochibvayo mhuri yeZimbabwe, chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza akazotora nemashoko akatidza mhei achitaura kuti ye ndakadanana nehanzvadzi yako, ye ndakazodini, ndo zvawakandiwengera, achitaura zvinhu zvakawandisisa. So tiri kuona Temba Muliswa zvina kumbotora time pakabva paitwa muchato wemwana wakuda Tagwirei Chese. Sezvo tinoziva kuti sewiki inochibvayo nana kuda Tagwirei dziri kunanzvana dzakakura. Takaona Temba Muliswa akawachiswa akazoguma kutotaurwa nakuda Tagwirei achitenza akauya akapfeka chiheti chechichawa, akauya akazodai so akazodini, chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka. Tichipinda mudzimwe nhau mhuri yeZimbabwe tiri kuona kuti Tatenda Mawetera anga ine birthday rake rekutanga chesvitsa 40 years. Ndofunga kune mavhidhiyo akaseculator akatendera achitaura kuti ini ndaitiwa change money ndichididididumwa. So tiri kuona kuti ndo vanhu vaitungwa munana fourth waya nemabig wigs mubato reZanu-PF vachichinja mari vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. Bhosi tiri kuona kuti tungwarara itonza aitova change money kachimwa. So vanhu vaya vaitungwa nemabig wigs zvaingotaurwa zvaizvo kuti vanhu ava vari kutungwa nevakuru mugovernment kutoti vanga vachiita zvinhu zvavari kuita izvozvo. So tiri kuona kuti pane mapresents akapiwa, but chipo chakapiwa nakuda Tagwirei vanhu vanga vaine question mark nacho kuti chipo ichi hachisi right, chipo ichi ma1 chache patonga sort of like pane relationship mhuri yeZimbabwe, sezvo zvatinoziva kuti ana sort of like Tatenda Mawetera vanenge vachibatwa imo nemabig wigs mubato reZanu-PF zvitori pachena, because mahureu akangopindawo akangochanzawo aingoita zvekuchinja mari chimwe akazongohura nemabig wigs zvakazongobuda zvakadaro. So tira kuti tinzwe makomrade tinawo pano paaudio rakalika riya rana Pachon Java. Tiri kuona kuti Pachon Java akatiza kuenda kunyika yeAmerica asiri muno munyika yeZimbabwe. So zvinoreva izvo kutoti izvo vanhu varitoziva zvavari kutoita mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti nyangwe zvakanzi AI, but matauro anoenda AI isu tomaziva, haitauri piwa shona chaiye itaurwa paya hakuna zvinhu zvakadaro. So ngatinzwe. No, yeah, it's fine. You can go ahead. So, it's another hot topic that is happening on the side. While least we're focusing on an audio that is telling us things that we already know. But I'm not diminishing the audio issue, because that issue of the audio actually helps us to be focused with trying to remove Zanu-PF and trying to figure out ways in which we can work together as Zimbabweans, including the Zimbabweans who leaked this information. Obviously, the people that were speaking in this audio know the stuff that they're talking about. They've got insider information, but they cannot speak it out public, right? They will need to come up with ways of recording themselves, calling each other, and releasing it publicly. But the whole issue is to send the message out there of how much wealth Tagwirei and his Zukanandas have acquired in the nation. And it helps us to know and support now whatever plan that we're going to have. For me, I believe, truly speaking, I believe that that plan will have to involve people that are already inside the state apparatus, wherever they are, be they be in the military, be they be CIOs, be they be the police, or in ZANU, or wherever across the whole board. Because you cannot say that you're opposition, but you are opposing a system in which you are not even part of the system, right? And you want to oppose through elections of which you know they're going to be rigged because you don't even control the elections. So you need to have partnership with the people who are inside. Not everybody who's in the system is corrupt and evil. Include even the corrupt people at some point. There's another kind of corruption which they too do not like, that also affects them one way or the other. Even that general watch, even though General Chiwenga to me is as corrupt as it, him too, he is fighting a real war. But personally, I don't trust General Chiwenga and his cabal. I think what must happen, the younger Zimbabweans that who never went to the liberation war, whether they are in the Central Intelligence Organization or in the Zimbabwe intelligence, in the Zimbabwe military intelligence, we need to grow balls
Why are you always having to look up to Chiwenka? So if you're going to remove Nangako, you need Chiwenka, this old man. What do you not trust yourself? This is crazy. Chiwenka and Mnangagwa and Tagwirei, all of them are from the same group. I sympathize with what they're doing with Chiwenka to Chiwenka, but not a lot. I don't, because he's the one who put Mnangagwa in power in 2017. So now, if we're going to clean the whole system, we must make sure that whether you are Zan, whether you are Patar of Zan, drop the nonsense of Rakashing nonsense and join the people, right? And whatever it is that you're bringing from Zan, whether you take the drive, I like take the driver because sometimes he really he becomes a proper Zimbabwean. He blames Zan for others evil things sometimes. So we need to coordinate across the whole system, the whole platform, and bring out a new Zimbabwe and get rid of this old man. All right, I don't want to sound like an ageist because I'm sure there's also other old men who also do not subscribe to this nonsense. But we can focus on them because they've got money. You know what? This money issue is very simple. Tagwirei, even though he might have money, he does not have legitimate authority. Number one, he's not in government. He's never been voted by anybody. He's not a civil servant. There is people in Zimbabwe who are civil servants, who have got constitutional authority to do things. The judges in Zimbabwe, doesn't matter if you're a judge, Tagwirei can give you 1 million, take it and eat it. Afterwards, do what has to be done. Doesn't matter that you're a military general, Tagwirei, take that money, because if you don't take it, they will kill you. Take it and look like you are part of them. But know very well when the time comes to decide what Zimbabwe needs to decide for Zimbabwe, in spite of the fact that Tagwirei gave you money. Because I do understand now, we cannot always blame the people who are not Tagwirei, as if like it's easy to refuse that money. Okay, because obviously, if you refuse it, they will look at you with another bad eye. So take it, go to their meetings with Gananda and be blended with them as well. But in your heart, know your place so that when the time comes, you should be our sleeper agents. You know what, Gerard? We must have sleeper agents. Some of those Ganandas must get a Damascus moment, some of them. All right. They need to be there. Bring out that information. All that information of Tagwirei having this security, what. We want it. Right. Bring it or make other fake audios, produce more audios, okay, until we get rid of these people. Amen. Right. Thank you, Ngobani, for that. Okay, Tatenda, can I give you 30 seconds, 1 minute to finish? Then I go to where's GD Travel? I don't know. Okay. I'm here. All right, Tatenda, I'm just here. finish. I'm here. Okay, you then. Yeah. Yes, Okay. then you come after. Thank you, Move Status. In wrapping up, Vano Atakana Nanatino Machagere, he's not one of my cup of cake. But one thing Chavarungo Matakirao, Mvano Wepa Wedza Kunova General, Sagarutongo Firo General. But this information, it's there for us to now decide what we need to do. And the Variku South Africa, I feel sorry for you, my brothers and sisters. It's said I even have my own biological siblings there. Be strong. Either you go home like when you Ghana Zoaita and you start to understand when Tikitaura Pana about it. You there. Daimagaita action Murikoko, my one support. Mangamsugazo Maniswe, Zamchaita, Wavan, Chikurakidze, opulence, I'm so to Sikamshino and Zimbabwe. Wikine atara nye kutarida helicopter aneta ne congestion asi mimi wakarwara mai wako wakarwara pane munhu akataura few days ago aitaura mai wake wakachekwa ne window vaenda no cleaner kuchurch pakatora nguva kuti vatitwe that card. Those are things that need to show us kuti iwe wakakuwara you cannot get something. Vanavo vakachata vanopiwa land. Apa munhu adatora over 9 whatever number 9 something million or whatever ye communal land.
achikusiyira ichi, but you still fold your hands. Kuno ku-UK vanhu vakanzi uyai uko zvataurwa nachenai, there's over 600,000 or so Zimbabweans were documented or undocumented. Go to the embassy. Zvimashifti izvi zvamomhanyisana nazvo izvi, you work like slaves. Imari yacho haikwani, you pay black tax back home to sustain that same economy. The diaspora, we are sending over 3 billion a year as remittance. For what? For nonsense. Asi kana panzi, we need to act. Amuye moti ndezvona Chennai, ndezvona Titus, ndezvona Tatenda nevamwewo vanoenda ikoko, ndo vanonzi mapenzi, ndo vachanoitwa inonzi updated pa watch list. Isusu toramba chingoshanda chete. Unobhenda musana uchishanda muchirwa mashift, but where you can have your own country fix, you go and build an economy inokwanisa kuita chite thrive. Toya kunoku as an option, not as a push factor. Vanhu vari kukurakidzai munhu akatora nyika yese, akatora fiyo, and we know fiyo inokontrolwa naTagwirei, akaita mari command agriculture. He has captured vanhu vari kumilitary. What is left? Nango vakapa macitizens mota, makapiwa mota, does it change your life? Mota ino depreciate the moment yaunotena key on. Thank you. Yeah, Pagaiba. No, thanks, Tatenda. Thank you for that. Can I move on to GD Travel? Thank you, Mofu. Magadi Mofu. Right, Moses. Ndiripo zvangu ndinotenda Gerald nokutenda also Mkoma Scotty nokuita bring up this issue Mofu anofarwa nevakadzi akomana. This audio. Kuyemerera sure. Guys. Munda say. Chimbomira Owen because ndoda kuta submit ndozokanganwa. Ndoda kukuitai back to area muBhayibheri. Area muBhayibheri about Pharaoh. Pharaoh was a king with all his soldiers. And then, you go to Exodus 14, verse 26. You go again to Exodus 15, verse 4. You go on to Exodus 1:10, verse 3. And you can really understand about the king Pharaoh with his kingsmen. Pharaoh was really, really rich. He was a king with big soldiers. And vana veIsrael vachitambudzwa, they were servants, that's citizens. We are here to tambudzwa. Then God came in and said, motoenda kunyika nyowani. Ndichauti muchafa, tukanzi ndinogoenda seiko? Tinokwira sei Red Sea iyo? Zvika ndinokuvhurira hai. Moses akavavhurira vakaenda. Vana masoja ese aFarao vakatora zvombo zvese, vakatora mari dzese, vakatera vana veIsrael. They all perished into the sea. Nemari dzavo dzese dzikaita perish in the sea. Ndozvatiri. Tikuratidzwa that audio iyo. All those things will perish. Ndanzwa mumwe achiti, wachatiza Tagwirei kumhanya chaiko. Kumhanya chaiko. Kubuda mukantri. Because panogona kutsvagwa mumwe munhu wekuzi ano PF2 anogona kuti zvanyanya izvi. Handizvo zvatakaendera kuhondo isu. Ofamba nevanhu Israels. Unoita nyika nyowani. Zvimwe anochuza ipapo pane vanhu vake. Kuti iwe chitonga wakadai asi ndikugadha ndakadai. Hatina mbonzwa kuti vakati vanoda kuita president vachiwenga. Asi is guided as a soldier. Nezvavakarongerana kuti aiwa
zvawakuita izvi zvokudii nokudii nana Tagwirei. Handizvo zvatakaendera kuhondo izvozvo, handizvo zvatakaendera kuhondo. Stop it. Saka munhu anogona kubisa chivhayo naTagwirei ndichiwenga, nokuti anoziya kona iyo nekona iyo. Zvakafanana nekuti abuilder ari kuvaka anoziya kona yake paakasiyira, akaisa dhandi rake kuti ndakamezha ndakadai ndiri mukati ndinoziya 115 million to complete Trabablas. Takazopedzera tabhadhara double mari yakaitwa planned for. Mutuli akape. Thanks, Sabu. Chitaura shiva tinotaura sei. Vakurwe musazokanganwe kuti Zimbabwe chaito izvi zvine chirevo. Daidzai vakuru vavo. Handinodzisa nziye dzese idzi. Makadiko nyamashisha. Tinokutendai chera vakadii. Chera tombowada panapa. Chera tovada pano chera tonovada pano. Vasingazive dhisi dare rinoerengera vasingazivi. Kana vazoda kuti vauye panapa nyamashisha vachauya zvavo.